ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு டிஷார் கேமிங். என் பேர் தீபக். நம்ம இன்றைக்கி விளையாட போகிற கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தான் கைஸ். இது வந்து பார்ட் 8 வீடியோ. வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கேமுக்குள்ளேயே போயிடலாம். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி மிஷன் வந்து இப்போ நம்ம போய் மீட் செபாஸ்டியன் வந்துருக்குது. வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறானே. ஆக்சுவலி பகலில் தான் அவனை பார்க்க முடியும். பகலா நைட்டா? இங்கேருந்து பார்த்தா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன ஸ்ட்ரக் ஆகுது? ஓகே, டாக். Sebastian Salo, Slytherin house சேர்ந்தவன். Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. அப்படி என்ன இடம் கூட்டிட்டு போறான்னு தெரியல. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. எங்கடா இருக்கு? இதானா அது? ஓகே. நம்மள மட்டும் உள்ள போய் அனுப்பிட்டான். இவன் என்ன வரவே இல்லை. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone, but he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Talk to Sebastian. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Okay. Katura magic. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find... Okay, first நம்ம எடுத்துருவோம். இதான கன்ஃப்ரிங்கோ. ஆமா.
miles to travel. Confringo! Nice work. பாரா How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. சூப்பர்ப்பா. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. ஓகே கண்டிப்பா. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. இவன் நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றான். உண்மையை You சொல்லிடலாம். must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. சரிடா. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. என்ன? போடா. யாரா இது வெளிய நிக்குது? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன்டா. You just betrayed Sebastian. Please. ரொம்ப I was trying to பேசுறானே defend இவனுங்க. him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. இவன் சரியான Sebastian gets சிறுமுஞ்சியா himself in இருப்பான் போல enough வயசுல. trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. நான் போய் அடுத்த கொஸ்ட் பார்க்கறேன்டா. ரொம்ப வெறுப்பேத்துறாங்க அவங்க. Revelio. ஏதோ ஜொலிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல்.
read mail. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry. ஓ Hoping your இவனுக்கு கண்ணு time has been தெரியாதா more இவனை தான் fruitful than வாண்டு mine. வீட்டுன்னு போறதா ஓகே 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 சரி நெக்ஸ்ட் மிஷனு மேட் சேம்பர் ப்ரொஃபஸர் ஃபிகோ போய் பார்க்கணும் Fills our stone arteries. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once Professor you've completed Garlic. a few prerequisite tasks, do see me after class. இவரை பார்த்து இவர்கிட்ட இருந்து புக் வாங்கணும் guys I was hoping to see you. You're back. பிகா இது Finally. வந்துட்டாரா Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor, so much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? ஆமாப்பா That must have been Yes, I'm gonna interesting, put to it say yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. that. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. இப்போ நம்ம அங்கே தான் கேஸ் போகிறோம் வாப்பா The வாப்பா room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? எங்கடா ஆளை காணோம்? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. என்ன இன்னும் யாருமே காணும் அந்த ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் This looks promising. ரொம்ப நடிக்கிறாரு அவரு ஏய் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இது A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. இப்போதான் map It's ஏ தெரியுது. magnificent. If only you were here to see this. Speak to the portrait Professor Hello, Rackham. Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. அங்கேயே தான் How do you நின்னு do, Professor Fig? And you, my young friend,
See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? கண்டிப்பா எங்கன்னு போய் பார்த்துட்டு போலாம். I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. இது என்ன இப்படி விந்து கிடக்குது? I believe I have. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okay. என்னடா வழி? இங்க இருக்குது. எனக்கு வெளியே போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராவலில் போகலாம். வேர்ல்டு மேப்பு எங்கடா அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதா? சரி ஓகே கைஸ், நம்ம இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து தொடப்பத்தில் பறந்து போயிடலாம். It's time you learned, Glacius, the freezing spell. Okay, It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. சரிம்மா, வந்து பார்க்குறேம்மா அப்புறமேட்டா.
அது வரைக்கும் அந்த டவரு கீழே எவ்வளோ மிருகங்க இருக்குது. மிருகங்களா இல்லை அந்த காப்ளின்ஸான்னு தெரில. என்ன வெளிச்சம்? நார்த் போர்ட் பாக். I've always said that travel broadens the mind. வெயிட்டா எங்கே போனாலும் நம்மளை வெயிட் பண்ண வச்சிடுறாங்க. Over here. வந்துட்டேன் ப்ரொஃபஸர். We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Okay, போலாம். Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. ஏய் இருப்பா அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrifico Totalis. இது என்னன்னே தெரியாதே. Like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Petrifico Totalis. இல்லை இதெல்லாம் டேமேஜ் தான். பின்னாடி போய் எக்ஸ் பண்ணுமா? Petrificus Totalis. ஓகே. Well done. எங்க பாருங்கற? நான் காணாம போயிட்டா. There must be something here. Ramrock said so. சைலண்டா ஒவ்வொருத்தனையா முடிச்சிட்டு போயினே இருக்க வேண்டியதுதான். Petrificus Totalis. வரா என்ன வந்துட்டு போயிட்டான். Something here. Ramrock said so. Crap on you are. ப்ரொஃபஸரே இதுக்கப்புறம் மறைஞ்சிருக்க தேவையில்ல. வாங்க போய் பார்ப்போம் என்னன்னு. இங்கே நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் த காப்ளின் ப்ரெசன்ஸா? இங்கே எதுக்கு இவனுங்க வந்திருக்கிறானுங்கன்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. இவர் என்ன நம்ம பின்னாடியே வராரு. இவர் போய் எங்கேயா தேட வேண்டியது தானே. ஏதோ கொகை இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. வெளியே போயிட்டோம். என்னடா இது?
Revelio. எதுக்கு வந்திருக்கிறானுங்க? அதான் இங்க டோர் இருக்கு. வழி விடுப்பா. எங்க போனோம் என்ன ஏதுன்னு தெரியல. இங்கதான் 2 பேர் நடந்தாங்க. ஏதாச்சும் இருக்குதா? Orders. Directly from Ranrock. இங்கதான் இருக்குதா? These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? With the name. To the goblin finally. வேற ஏதாச்சும் எங்க டவர் எங்க இருக்குது? ஏய் I will draw blood. Taste goblin silver. I won't rest until you're dead. Incendio. Confringo. You can't stop us. Potato. Stupid love. Stupid love. Confringo. Defendo. Incendio. Search the tower. Looks like we found the entrance. It's locked. கத்து கொடுப்பா அது. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. சரி அங்க போய் கத்து கொடுக்குறேன்னு இருக்கிறாரு. பாப்போம். Welcome to Sanbakar's Tower. இது வந்துட்டாரு இவரே. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry.
Revelio. இங்கதான் என்ன ஓடுதா? வர்ற இங்க ஒரு ரூம் இருக்கு guys இங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல்ல ஏதாச்சும் மேட்ச் மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுடுவானுங்களோ, சண்டை கிண்டை போடுற மாதிரி. என்ன பண்ண போறானுங்க தெரியல. என்ன இது ஜெயில் மாதிரி இருக்குது. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாச்சும் போட்டிக்கு மாதிரிலாம் வச்சு நம்மள இந்த விஷயத்துக்கு சரிப்பட்டவனான்னு செக் பண்ணுறாங்களோன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் நினைக்கிறேன். எங்க Reparo. ஓ கீழே இருக்குதா போகிறதுக்கு வழி? Impressive. That must have done something. Best have a look around. இந்த பக்கம் ஆயினு, அந்த பக்கம் அன்ஐடென்டிஃபைடு பேக் காட்டமா? என்ன பாடுறப்பா பயந்துட்டாங்க, கீழே கீழே போயிடுமோன்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு சண்டைக்கு தாங்க வர போகிறானுங்க. More traces of ancient magic. Something must be different. யாரும் இல்லை இதுக்குள்ள. These are never a welcome sight. கண்டிப்பா. At least I know what to expect this time. Incendio. Protego. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. அவ்வளோதான். வேறு யாரும் இல்லைல்ல? வேறு யாரும் இல்லை கைஸ். இது பின்னாடி பக்கம் போனால் தான் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியுமா? These look familiar. அந்த பவர் மாற்றணுமா? Accio. எங்கே போயிருக்குது? அது இருக்குது.
இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் பாருங்க நம்மளை தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க. அவன் சின்ன பையனாச்சே, தனியாக விட்டு போகிறோமே, அதெல்லாம் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. அந்த பக்கம் ஏதாச்சும் இருக்குதா? அப்படியே பார்த்துட்டு இந்த பக்கம் வந்துடலாம். ஆமாம், இந்த பக்கம் இது இருக்குது, ஒரு செஸ்ட்டு. What did that burst of magic? More statues. வந்துட்டானுங்க பாரு. Confringo! Defender! Incendio! Confringo! Defender! Incendio! இந்த 3 பவர் தான்ப்பா நல்லா தாங்குது. Not making this easy on me. எப்படி I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? மேலே போயினா ஓகே. Accio! இந்த டோரில் தான் போகணுமா இப்போ? என்னடா இது? மேலே போனோம். Accio! வெளியே வரல. இங்கேருந்து எப்படி அந்த பக்கம் போகிறது? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio! I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio! Okay. Seems I ought to explore this archway from both sides. இதுக்குள்ள வர மாட்டேங்குது. ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
ஒருவேளை இந்த பக்கத்துலேருந்து அப்படி போகலாம் வருமோ? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. என்னடா இது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. இது மேலே ஏறிட்டோம். ஓகே, அந்த பக்கம் போகணுன்னா எப்படி போகிறது? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! என்னடா இது? வேறு ஏதாச்சும் வழி? அந்த பக்கமும் இல்லை, இந்த பக்கமும் இல்லை. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. டேய் இதெல்லாம் புரியுதுடா. ஒருவேளை இந்த பக்கத்துலேருந்து போனால் வருதோ? அதான பார்த்தேன். நம்ம தப்பான டைரக்ஷனில் போயிருக்கிறோம் பேசுகிற நேரம். So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ஓகே, அது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்படி இறங்கி வரணும். எவ்வளோ யோசிச்சு இருப்பானுங்க போல இருக்கு கேமுக்கு. I'll never get used to these floors. என்னமோ சத்தம் கேட்டுச்சு. நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இது ஆகுது. வந்துட்டானுங்கடா. Incendio! Protect! Stupid! Confringo! Defender! Incendio! Stupid!
Confringo! Defender! Protego! Stupefy! Incendio! இங்கே ஏதாச்சும் இருக்குதா? Accio! அந்த இடத்துக்கு போகணும். Accio! கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஹைட்டு கம்மியாகுமா இது? இல்லை, இது என்ன கீழே இறங்க மாட்டேங்குது? Accio! Now to see what's changed on each side of this archway. கஷ்டப்படாமல் போயிடலாம். Accio! ஆமாம் கைஸ், இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு போட்டி தான். எந்த அளவுக்கு திறமையாக நம்ம வேலை செய்கிறோன்றதை பார்த்து தான் நம்மளை கேம்லேயே சேர்த்துப்பானு போல இருக்குது. போய் இங்கிலாந்து இந்த போர்ஷன் தான் இருக்குதா? ஏய் கீழே கீழே விழுந்துடாத போயிட்டு. Don't like the look of this. Confringo! Defender! Incendio! Protego! Stupefy! நான் போய்கிட்டே இருக்கிறான் அவன். அவ்வளோ கீழே வந்துட்டான்ப்பா. காட்ட மாட்டேங்க. Confringo! Defender! அவ்வளோதான். யாரா இவன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறா? Confringo! Defender! Incendio!
Incendio! Protego! அவ்வளோதான் கைஸ். இவனா இவ்வளோ பெருசாக வந்துட்டான் ஒரு What a செகண்ட். relief. அவனே சொல்கிறான் வாட்டர் ரிலீஃப். லேர்ன் த ட்ரையல் சீக்ரெட்டா? யாரா இவரு? நசிக்கிட மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இரு, நான் இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இதை பார்க்குறேன். யாரோட மெமரிஸ்ன்னு தெரில. ஐயா கண்ணை திறந்து பாருங்க. என்னடா? ஓ மெமரிஸா? இப்போதான் ஒரு மெமரிஸ் சேர்க்கிறாரு அதில். என்ன தலை உள்ள கொண்டு போவாங்க என்னென்னமோ தெரியுது. ஏய் என்னடா பண்ண? ஓ அந்த பொண்ணுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரா ஒரு மேஜிக்கு? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. இவ பவர் இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியா வீடு கட்டலாம் போல இருக்கு. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியலையே. ஈஸியாக சொல்லிட்டாரு அது உன்னோட வழி இல்லைன்ட்டு. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
Another memory. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக். ஏய் மேப் பாருங்களேன், செமையா இருக்கு மேப் சாம்பரு. வா, நான் வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போறேன். ப்ரொஃபஸர் ராக்வுட். What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Yes, I have We saw seen you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Okay. We shall defer to you in this நம்மளுக்கு இன்னும் matter, நல்லா தெரியுற of வரைக்கும் course. கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்காங்க செகண்ட் ட்ரையல். Now then, மொத்தம் எத்தனை Wait, ட்ரையல்ஸ் Professor, இருக்குன்னு கூட தெரியல. the name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, என்னப்பா? Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. அப்பா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையலே நம்மளுக்கு இப்படி காட்டினானுங்க. இன்னும் செகண்ட் ட்ரையல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. என்னடா, அதுக்குள்ள ஒரு சீசனே போயிடுச்சு போல இருக்குது. இதுல இந்த நம்ம சம்மர்ல இருந்தோமா, இப்போ ஸ்ப்ரிங்கா இது ஆட்டமான்னு தெரியல. Quest complete. Okay. சேவ் பண்ணிடலாம் கைஸ். இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த கேம் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சுக்கலாம். இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கேம் கூட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாகவே போச்சு. ஏன்னா நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் தனியாக விட்டுறானுங்களா, கொஞ்சம் எனக்கு பயம்தான் இந்த மாதிரி தனியாலாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதேமாரி நாளைக்கு இதே கேம் மூலியமாக வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. திரும்ப நாளைக்கு வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய்.